ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಝೈಗೋಟ್ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನೌ. ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಇವೆಂಟ್ಸ್ that is involved in sexual reproduction. So we will understand these events one by one in gist. Okay, now ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಂತರ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಗೊತ್ತು, ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಏನು ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಅಂದರೆ ಓವಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ production of male gamete andre sperm and female gamete andre ovum is called as gametogenesis. ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಓವಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಯಾವ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ? ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. So the next process that should be happening after production of the gametes is for the reproduction, insemination. ಈ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಮೆನ್ ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಮನ್. ಸೊ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್, ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ, ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಯಾಲಜಿಯ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ of sperm into female genital tract is called as insemination. ಸೊ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಶೋ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹುಡುಗಿರು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಹುಡುಗಿರು ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಫನಿ ವೇ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ಇಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಹಳ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ gamete sperm which has transported to the genital tract ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫಿಮೇಲ್ genital tract ಅಲ್ಲಿ it will have ovum, right? So ಈ sperm ಮತ್ತೆ ovum now are together in the female genital tract. They will fuse
ರೈಟ್. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವಮ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ zygote ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಾಯಿತು, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಈ ಝೈಗೋಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ಸರ್ಟೇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ದ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ದ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಪುನಃ ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತಲ್ಲ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಆನ್ ಯುಟೆರೈನ್ ಅಂದರೆ ಯುಟರಸ್ನ ವಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಯಾಕೆ ಇದರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸೆಲ್. ಮುಂದೆನೂ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್, blast cells, not blastocyst exactly, you will hear about blast cells, clast cells antalla. Blast andre blast alla, blast here, blast means immature cells. Okay, cyst ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ, ಓ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ sac-like structure which will be having a cavity. Okay, so ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಟು ಯುಟ್ರೈನ್ ವಾಲ್, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, something is getting planted, right? So that's what we are saying. Embedding, planting is nothing but embedding. ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಯಿಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಅದೇ ಥರನೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಸ್ಟೇಷನ್. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ. ಜೆಸ್ಟೇಷನ್, ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 9 months ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ scientific way of calling delivery of the baby. So parturition is nothing but delivery of the baby. ಸೊ ಇದರನ್ನು ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಅಬೌಟ್ different events which is going to happen in the sexual reproduction. Now, so to understand in detail regarding sexual reproduction, in order to understand the events, we have to study about reproductive structure and reproductive system. So we will start with male reproductive system. Male, brothers, fathers, in general men are more ignored gender.
ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಫೆಂಡೆಡ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಸೇ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಹೋಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಾವು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಥರ ಈ ಬಾಯ್ಸನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಹೇಳೋದು, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಾವ್ ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಮಚ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮದರ್ಸಿಗೆ, ಫಿಮೇಲ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಬೇಬಿ ಫಾರ್ 9 months ಇನ್ ಹರ್ ಯೂಟೆರಸ್, ಇನ್ ಹರ್ ವೂಂಬ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮಂಗೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ the life for their offsprings. Yes, you won't believe if I say ant alli matte bees alli, male honey bees athwa male ants, they lose their life when they mate. Okay, so only if they lose their life, actually the gamete from the male individual get into the female genital tract to show the production of zygote, and later that will become embryo and the tiny baby of bees or ants alva. So in lot of animals, in lot of organisms, I can say male organism literally sacrifice more than female, because life is everything. So these organisms are sacrificing their life alva. Okay, this was an interesting fact I wanted to say. So now let's understand about male reproductive system. Okay, so ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಪ್ರೈಮರಿ? ಸಾರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಯು ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್, ದರ್ ಆರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, 2 ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ನೌ, so the next type of reproductive organ that we will be discussing is accessory duct. So primary ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಟೆಸ್ಟಿಸ್, because they produce male gametes and important hormones as well that is going to help in the development of the gametes. Now, ಈ accessory duct ಅಂದ್ರೇನು? Accessory meaning ಏನು? Especially girls would be knowing this better. After you dress up, after you wear a good dress, you wear accessories. Alva. So accessories andrenu not very important for your I can say it's not really important as your clothes or something. So you're just increasing the beauty by adding these accessories. So accessory andre not very very important, but it is going to support testis. It is going to support for the production of release of sperm. Okay, so what are these accessory ducts that we get to see in the male reproductive system? Any idea? 4 ಇದೆ. I'll just write over here one by one in different color. Okay, so first rete testis, vas efferentia, epididymis or epididymis, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ. ಯಾಕೆ ಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ರಿಟೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಸಮ್ವೇರ್. So here it is. So what is this structure? It is a tube-like structure. So tube-like structures are called as duct in biology alva. So idikke idishtu structures anna ನಾವು accessory ducts ಅಂತ
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. So what are the glands that is present in the male reproductive system? Simple, just 3 glands. ಜಾಸ್ತಿ ತಾನೇ ತಲೆ ತಿನ್ನೋ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೆದರಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರೋಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. Bulbourethral gland, bulbourethral gland. This is also called as Cowper's gland. Bulbourethral gland is also called as Cowper's gland. Okay, simple. Now, so ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅವು, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮನ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟೇಲಿಯಾ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಜೆನೆಟೇಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, what do you think is external genitalia? ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೆನ್ನಿಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಸರಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ನಾವು ತುಂಬ ಬುಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟೇಲಿಯಾದ ಅಂಡರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ NCERT ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಪೆನ್ನಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮೇ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ನಾವು we have a pair of testes, ಎರಡು testes ಇರುತ್ತೆ in the male reproductive system. And if you see the image of testes, it is surrounded by a layer, a structure, which is sort of folded, which is sort of a folded structure. So ಏನಂತಾರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಿಗೆ? ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಎಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ 2 to 2.5 degree lower the, they are actually giving the lower temperature, 2 to 2.5 degree Celsius of lower temperature to the testis compared to the normal body temperature. So ಈ ಥರ 2.5 to ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈ ಥರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. Spermatogenesis is sperm production. So this particular lower temperature is very much necessary for spermatogenesis. Gottaita? Okay. Shape. What is the shape? As you can see, it has an oval shape and the size is going to be 4 to 5 centimeter. Width ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 to 3 centimeter. And each and every testis would be having testicular lobules. That is, one testis would be having approximately 250 testicular lobules. Testis covered by scrotum. What does testis has? Testicular lobules approximately 250. Okay. Now ಈ testicular lobules ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಏನಾದ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಾ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Okay, fine. Now, let's come back to testis again. Especially we are now entering into the testicular lobule. So, one testicular lobule would be having 2 to 3 seminiferous tubules.
I repeat, one testicular lobules would be having 2 to 3 seminiferous tubules. ಈ tubules ಅಂದ್ರೇನು? Again, tubules ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಅದು ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಲಡ್ಡು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನೋ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. If this is a tubule like this, ಇಲ್ಲಿ coiled structure that is present inside the lobules, so they have cut it down like this. So this is why we get to see this circular structure. Okay, now ಈ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, we will use this image only. So here I am taking one seminiferous tubule as an example to explain you. So seminiferous tubule alli main agi it is covered by, can you see a layer of the cell? What is this? Germinal epithelium. So mainly the seminiferous tubule is covered by germinal epithelium. Illide nodi the covering, germinal epithelium. Obviously epithelium ಯಾವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಇದು germ cell ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ that's why the name germinal epithelium. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಈಗ germinal epithelium ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, they will have a set of few cells. So one type of cell is Sertoli cells. Okay, so there are a lot of Sertoli cells as you can see over here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು. Now, what is the importance of the Sertoli cells, ma'am? What exactly the Sertoli cells would be doing? Any idea? They give nutrition. They give nutrition for the developing sperm. Also, they are going to help in spermiation. Okay. Please take down the notes as and when I am talking. Okay, 2x ellaru video ನೋಡಿ notes ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ Sertoli cells, it is going to give the nutrition, it is going to help in the nourishment of the sperm. Okay, sperm elide ma'am, this is the sperm. So when the sperm has to come out of the seminiferous tubules to go out of male's body for the insemination, these sperm, they will attach, they will embed their head. They will embed their head. Can you see over here? This sperm is embedding their head into Sertoli cells, to the Sertoli cells. They embed and they go out of seminiferous tubule. So that is the importance of Sertoli cells. Okay. Now Sertoli cells ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ. Fine. Next. What is the next cells that we get to see? That is round cells that you get to see over here. Okay, spermatogonia anta. Okay, spermatogonia. Again, they are not sperm, they are going to give rise to sperm. Now we are able to see next set of cells in the seminiferous tubule is called as spermatogonia. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾಕ್ಕೆ? This spermatogonia will undergo meiosis to produce primary, secondary spermatocyte. So the next set of cells that we will be able to get to see is after spermatogonia is spermatocytes. It can be primary spermatocyte or secondary spermatocyte. So after complete meiosis of these spermatogonia, they will be giving rise to ಏನು ಹೇಳೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನೂ ಸ್ಪರ್ಮೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಾ ಆಯಿತು, ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾಮ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ರೈಟ್? Now they will undergo few changes, I can say differentiation, to produce
spermatozoa andre sperm. Okay, so this process of conversion of spermatid to spermatozoa or to sperm is called as, any idea? Spermiogenesis. So spermiogenesis andrenu? The round circular spermatid giving rise to spermatozoa or sperm is called as spermiogenesis. So now sperm has been produced. Now they have to release out. They have to first embed their head to Sertoli cell and they have to release out of the seminiferous tubule. So the process of releasing out these sperm or spermatozoa is called as, ಏನು ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ? Spermiation. Release of sperm out of seminiferous tubule is called as spermiation. Okay, is called as spermiation. Let me just write over here. Got it? Simple. So spermatogenesis, spermiogenesis, spermiation, very important. So we have discussed about all of these cells, right? Now coming to the last but very important group of cells, that is interstitial cell, also called as Leydig cell. But ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ? ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಲು, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ, ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ದು Leydig cell, interstitial cell? So Leydig cells also called as interstitial cell. Where do we get to see them? We get to see them outside. Can you see over here? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? So we'll be able to see them outside of the seminiferous tubules. So why do we call this as a interstitial cell, ma'am? ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಸರು? ಇಂಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಿಟ್ವೀನ್. So interstitial andre they are present between. Present between what? They are present between seminiferous tubules. Adikke ಹೆಸರು, that's why we call them as interstitial cell, also called as Leydig cell. Lady alla, Leydig. ಅರೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. Leydig cells. ಓಕೆ, ಏನು ಯೂಸ್ ಏನಿದ್ರದ್ದು? ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ testosterone. They are acted by LH, that is luteinizing hormone, so that they are able to secrete testosterone. Androgen I will be writing right now. Androgen. Okay, androgen andre testosterone. So hope you have understood the importance of Leydig cells. We will be seeing about it once again quite a bit later. So I repeat once again, what exactly Leydig cells produce? Leydig cells produce androgen. Androgen is nothing but testosterone. Fine. Now ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ? Blood vessels, very important my dear students. Blood vessels, where do we get to see blood vessels? Are we able to see blood vessels in the seminiferous tubule? No, blood vessels are only visible in the tubules, testicular lobules, right? So blood vessels are present where? Not never in the seminiferous tubules. It will be found in the testicular lobules. Adalde, they will also have immunocompetent cells. I'll write over here, immunocompetent. ಹೆದರಬೇಡಿ, ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಇಮ್ಯುನೋಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಈ WBC, ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್, lymphocytes, mainly macrophages, mast cells. Okay, so they will have these immunocompetent cells in the between these seminiferous tubules. Now
ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಜರ್ಮೈನಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್, and then inside the seminiferous tubule we get to see these many cells. Interstitial cell is outside. Now ಈ tunica albuginea ಅಂದ್ರೇನು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ವುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ CET. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯುನಿಕಾ ಆಲ್ಬುಜಿನಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ that will actually make penile erection. So they will help in erecting the penis. Also they will help in the giving the length for penis. So this is about tunica albuginea. So we have covered almost everything about what do we call the seminiferous tubules and its cells and the surrounding cells. So testis done and dusted, alva. Now let's come to accessory ducts. Already I told you what are the different accessory ducts that the male reproductive system would be having. So adra importance ana ಸ್ವಲ್ಪ detail ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, so I'll quickly draw little bit easier and simpler accessory ducts. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಗಣಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲರ್ little bit kiddish drawing so that like you will be understanding better. ಈಗ testis would be having what? Scrotum ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲ್ಲ, because our right now we are just thinking about understanding the ducts alva. So testis would be having what? The lobules, ಈ ತರ testicular lobules. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. You can also draw along with me. Don't waste your time. Okay. So I'll write over here seminiferous tubules. Okay. Now, ಈ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ರೆಕ್ಟೈ. Okay. Now, ಈ seminiferous tubule through tubular recti will be connecting to what? Any idea what they will be connecting to? Rete testis. Rete testis. ಈಗ next, rete testis ಆದ್ಮೇಲೆ what which duct we are talking about? Vas efferentia. Vasa efferentia ಈ ತರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು NCERT ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ರಿಟೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, the one that will be connecting, and the rete testis is over here, alva. Here it is. This structure is rete testis, white one. Next, vas efferentia, the one that will be going out of rete. Actually, rete testis is not clear. That's why that was the intention of me drawing rete testis separately. So rete testis will be again giving rise to another duct, that is vasa efferentia, and then we get to see epididymis. Okay, epididymis ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. vasa efferentia. Okay, next is our epididymis. Epididymis ಈ ಥರದ
ಥಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಪಿಡಿಡಿಮಿಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10th NCERT? ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಎಪಿಡಿಡಿಮಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಪಿಡಿಡಿಮಿಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೇಪರ್ಟ್ ಎಪಿಡಿಡಿಮಿಸ್, ಕಾರ್ಪಸ್ ಎಪಿಡಿಡಿಮಿಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಲ್ ಎಪಿಡಿಡಿಮಿಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ epididymis. Next, what is the structure? Definitely, okay, vas difference. Okay, so ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ this is how our ducts will be present. So importance ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರಿಟೇಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ರಿಟೇಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಿಲ್ ವಾಸ್ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಟೇಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹಾಂ, vas efferentia. Okay, retitestis, they will collect the sperm from the seminiferous tubules and they will be transporting it to them to vas efferentia. Vas efferentia en maduttve, vas efferentia will be transporting again sperm from retitestis to epididymis. ಇನ್ನು ಎಪಿಡಿಡಿಮಿಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಎಪಿಡಿಡಿಮಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಚೂರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ transport them to vas difference. Simple alva? Okay, so that is the function of epididymis. So epididymis ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಚೂರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ, and they will be transporting the sperm to vas difference. Vas difference is showing some interesting loop-like structure. Can you see vas difference over here, which loops around the ureter? Basically, they are, I can say they actually loop around the urinary bladder and then they open into, I'll write over here. So they basically open into, what is the structure? Urethra as ejaculatory duct. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಈ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಯುರೇತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್ ಥರ ಹೋಗಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ fluids. When I say fluids, definitely fruits anta barbitte. Definitely they will be collecting the semen, I can say seminal fluid from the seminal vesicle. Collects fluid from vesicles anta baritini, which is nothing but seminal vesicles I'm talking about. Okay, so this is the function, these are the functions of different ducts in the male reproductive system. Now ma'am, urethra ellinda originate agutte, what it will be giving out? Why don't we why aren't we able to find a separate opening for the male semen, and why there is no separate for urine ella heltini. So basically
urinary bladder will be, the urethra will be originating from urinary bladder. Okay, now, and then they open into penis. I'll just write over here the same thing. So urethra origins from urinary bladder. Alva? And it extends through ಯಾವುದ್ರ ಥ್ರೂ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯುರೇತ್ರ, ಪೆನಿಸ್. And ends as urethral meters. Very important. Urethral meters ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುರೇಥ್ರಲ್ meters, UM ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, so now we are done with all the different types of ducts that we had to talk about. Also I have told about urethra, so confusion illa anta ankondiddini. Okay, next. Okay, so next we will start with male external genitalia. So male external genitalia andre enu? Male gottide, male andre men, right? External, outside. External andre ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ವಾ? genitalia ಅಂದ್ರೆ reproductive structure. So male external genitalia ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಪೆನಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೀನಿಸ್, ಪೆನಿಸ್, ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ penis is made up of two things: shaft. Shaft. So this part till here is called as shaft. Okay, and this part is called as glans penis. ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಪೆನಿಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿಬಹುದು. Now, so penis is made up of a specialized tissue. ಅಂದರೆ ಈ ಪೆನಿಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ erection, and also they actually make the penis erect, okay, during the ejaculation. So during coitus or during intercourse, for the insemination, the specialized tissue that is present in the penis, they are going to help in erection of the penis. Okay, fine. So ಇನ್ನೊಂದು important ವಿಷಯ, that is, if you just see in this image of penis, the glans penis is made up of a loose layer, or I can say tissue, called as foreskin. So again, the movement of this foreskin will be seen in the insemination time. So idu penis ಬಗ್ಗೆ. Moving further, yeah. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್, ಏನೋ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 important glands that we all have to know. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನೋಡುವಾಗ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್. ಸೊ ಮೆನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪೇರ್, ಅಂದರೆ 2 ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾಕಪ್ಪ ಹೆಸರು ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್? ಸೆಮೈನಲ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೆಮೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಸೆಮನಲ್ಲಿ ದೇ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ 70% ಆಫ್ ಸೆಮೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್.
ಇದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಸೆಮೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬೇಕು? ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವಾಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಪರ್ಮ್. ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ actually comes from the vas deferens that constitutes of, ಅಂದರೆ ಈ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗ ಬರುವಾಗ ಆ ಥರ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ನ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ರೊಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಎರಡು, ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಎರಡು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೇ. ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಎರಡು ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್? ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರೊಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಪ್ಪಿ. ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಮೇನ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ motility. ಅಂದರೆ the secretions of the prostate gland is going to be help in the movement of the sperm. Okay, next coming to bulbourethral gland, also called as Cowper's gland. Now ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದೇ ಥರದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದೇ ಥರದ್ದು ಅಂತ ಅಂದೆ ಅಂದರೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಏನು ಹೇಳೋದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಒಂದೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ consider bulbourethral gland as a homologous organ, or I can say homologous with Bartholin's gland in female ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಸರಿ, ಇದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಯಾಕೆ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಇದರ ಯೂಸ್ ಏನು? ಹಾಂ, ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಪರ್ಮಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಲುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಮೆನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇರ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ passage of sperm. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಲುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಇದೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಾವು ಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಬದಲು ಓವರಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೆಸ್ಟಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಓವಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಇದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೇಟರ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸು. ಇದೆಲ್ಲ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ again female would be having a pair of testes, pair of ovaries alva. So ovary would be producing ovum, and this ovum will be transported by duct. In male also we saw duct. Here these ducts are called as fallopian tube or
ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಓವಿಡಕ್ಟಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಫನಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾಂಡಿಬ್ಯುಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ತಮಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಪುನಃ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಫ್ ದ ಓವಮ್ ಇಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಆದರೆ ಬೇಬಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವೂಂಬಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೂಂಬ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂಟೆರಸ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಯೂಟರೈನ್ ಲೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So the next part, if you see, once the baby is completely developed, it should be coming out ಅಲ್ವಾ, ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕೆನಲ್, ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜೈನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಬಿಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೀಲಿಯಾ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೀಲಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೆನಿಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೇಬಿಯಾ, ಮೇಜೋರಾ, ಮೈನೋರಾ, ಕ್ಲೈಟೋರಿಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಪುನಃ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿಮೇಲ್. ಯಾಕಂದರೆ female would be able to feed the baby, so mammary gland would be secreting milk that will be fed to the baby alva. So idra baggenu matte just introduction tara helbitte quick agi. Now we will see in detail about ovary. Ovary is a primary sex organ in the female individual alva. So if you just see the image of the ovary, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ತುಂಬ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಇನ್ ಕಿಡ್ನಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಸಚ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇವನ್ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಬ್ರೈನಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಯಾಲಜಿಲಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಔಟರ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ನರ್ ಒನ್. ಸೊ ಓವರಿಯಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಓಕೆ, ನೌ ಈಚ್ ಓವರಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 2 to 4 centimeter, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು, in length and is connected to a pelvic wall and uterus by ligament. ಸೊ ಈ ಓವರಿನ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಯುಟೆರಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಈ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ದೆ ಸಾಫನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಔಟ್ ದ ಪೆಲ್ವಿಕ್. ಏನು ಹೇಳೋದು, ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟರ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸಾಫನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. Okay, next, ovary is covered by a thin epithelium. As you can see, cuboidal epithelium is actually covering the ovary. Very important alva. Matte peripheral cortex, inner medulla ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಓವರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್. ಓವರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಓವಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಎಗ್ಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ ಏನು ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ದ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಎಗ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫಾಲಿಕಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳೋದು, oocyte ಅಥವಾ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಮೆಡ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಮೆಡ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಥರ. ಸೊ ನ್ಯೂರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದರೆ ವೆಸಲ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೆಡುಲಾ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹೈಲಮ್. Okay, so this is a brief introduction how the ovary is made up of cortex, medulla ಅಂತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆನೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಓವಮ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪುನಃ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಸೊ ಓವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓವರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಮೇಲಿದ್ದ ಥರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಡಕ್ಟು. ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಅಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಓವಿಡಕ್ಟ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್,
ಇದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಈ ಓವರಿ, 2 ಓವರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಓವರಿ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಓವಮ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಗ್, ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಗ್ ಒಂದು ಓವರಿಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್ 2 ಓವರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮಂತಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಓವರಿನೂ ಒಂದೊಂದು ಎಗ್ಗನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ January if the egg is released from this ovary, February the next ovary will be releasing the egg. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ 1 ಎಗ್ಗು, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ 2 ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಓವಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓವರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು? ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಎಗ್ಗನ್ನು, ಓವಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಗ್ಗು ಬಾಲ್ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಓವರಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದವರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಓವಮನ್ನ. ಇದನ್ನ ಫಿಂಬ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಿಂಬ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಫಿಂಗರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ, that will catch this ovum. ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ಓವಮನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಫಿಂಬ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು ಈ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಫಿಂಬ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಂಡಿಬ್ಯುಲಮ್. ಇನ್ಫಂಡಿಬ್ಯುಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಂಡಿಬ್ಯುಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫನಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೇ ಆರ್ ಅ ಫನಲ್ ಲೈಕ್. ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ finger like, funnel like, funnel like, this is finger like. So infundibulum is the part of fallopian tube which is close to ovary. So which is very important, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, which part of oviduct is close to ovary andre answer would be infundibulum. Okay, which part of the oviduct that is involved or which shows the fertilization andre adu ampulla. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಂಡಿಬ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಗ್ ಇದೆ, ಓವಮ್ ಇದೆ. ಈ ಓವಮ್ ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಓವಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮಿನ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಂಪ್ಯುಲಾ. ಹಳ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಇಸ್ಟಮಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ NCERT ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the next part that we can get to see in the fallopian tube is ಏನು, isthmus. ಇದು ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವಮ್ ಮೀಟ್ಸ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಗೋ ಟು isthmus. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, again they have to get degenerated. ಓವಮ್ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ, ಸೊ ಆಗಲೂ ಅದು ಇದೇ ಪಾರ್ಟಿಂದಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ like I just told about fertilization quickly. So infundibulum, ampulla, isthmus. So these are the parts of fallopian tube, andre also called as oviduct. So ಒಂದು fallopian tube approximately 10 to 12 centimeter long ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಉದ್ದಗಿರುತ್ತೆ, from the periphery of each ovary to the uterus. Periphery of the each ovary to the uterus ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಡೌಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಮ್ಯಾಮ್ ಓವಮಿಗೆ ಕಾಲಿದ್ಯಾ? ಓವಮ್ ಹೇಗೆ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಫಂಡಿಬ್ಯುಲಮ್, ಆಂಪ್ಯುಲಾ, ಇಸ್ಟಮಸ್ ಅಂತಲ್ಲ? ಓವಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೊಟೈಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓವಮಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಓವಮ್ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. Yo deva. So the lining of this fallopian tube ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, they have a
they have ciliated epithelium. Okay, they have a ciliated epithelium. So cause of the cilia, hair-like structure that moves this ovum from infundibulum to later ampulla, isthmus and uterus. Okay, so next now we will see about the female external genital. So this part is also called as vulva. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆನಿಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನಿಟೀಲಿಯಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೀಲಿಯಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಬಿಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೀಲಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್. You might have heard the term pubical hair. So basically this part of female reproductive system is called as mons pubis, which is actually having lot of hairs, and it is actually made up of a fatty tissue. Okay, fatty tissue yaudu mons pubis. So this is the external part of external genitalia, and if you just see in the mons pubis, you can see the hairs, and little bit down to mons pubis you get to see the fleshy fold alva, ಒಂದು fold ತರ ಇದೆ in the female external genitalia. ಈ ಫೋಲ್ಡಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೇರ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ನಾವು ಲೇಬಿಯಾ ಮೇಜೋರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ the fold, the two folds, the bigger fold that we get to see is called as labia majora. Yake majora? Because it is a bigger fold. We also have a smaller fold that is minora. Okay, mons pubis, where the pubic hairs you get to see, which is actually having a fatty tissue, and the under to it we get to see labia majora, which is a fold, fleshy fold I can say, which is going to cover the vaginal opening. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. It doesn't cover exactly, it is surrounding I can say. Surrounds vagina ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. This has a fatty tissue and it has hairs alva. Now just under to labia majora there is a thinner or I can say quite a bit smaller folds called as labia minora. Idu labia majora, idu labia minora. Minora andre enu? Minor, small. Majora big, minora is small. Now so the next structure, if you see if you see in this image, there is a junction where this two labia minora joins. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಟೋರಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. Now this particular structure, clitoris, is homologous with penis in male. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಪೆನಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲಿನ ಕ್ಲೈಟೋರಿಸ್ ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Okay, clitoris and penis are going to help in sexual pleasure. Okay, moving further, there is a structure called as hymen. Hymen is a partially covering, I can say it is a very thin membrane which partially covers vaginal opening. Vaginal opening anna partial agi cover ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? hymen. ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಜೈನಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಜೈನಲ್ ಆರಿಫಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದ ವೆಜೈನಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಜೈನಲ್ ಆರಿಫಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ hymen? Hymen is actually thin membrane partially covers vaginal opening. ಕ್ಲೈಟೋರಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ,
So hopefully you understand it. I also told you. So when you're making notes, my dear students, ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೆನ್. ವಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ 2x. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಾಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೈಟೋರಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಹೈಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಯಾ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ಬಾರ್ತೋಲಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ನೋ, ಬಲ್ಬಿರಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ವಾಟ್? Lubrication here as well. Function onde, when I say homologous, function is going to be same. Now, in the female, if you see, the posterior opening is how much? How many? Anus, vaginal orifice, urethra. So, ಮೂರು opening ಇರುತ್ತೆ posterior part of the body ಅಲ್ಲಿ. But in the men, the opening in the posterior part of the body is just two. The reason being, so the place where the semen goes out as well as the urine goes out is same in the case of male individual, whereas in the female we have a separate opening for the urine as well as the vaginal secretion. Okay, simple. Next, so the next thing that we are discussing is the another very important male external genitalia that we get to see in the female but not in the male is mammary ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದೇ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏನು ಈ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ, right? And we have a pair of I can say the breasts, and it has got 15 to 20 mammary lobes. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ mammary lobes? ಇಲ್ಲಿ ಇದು mammary lobes, ಇದು okay, outside line which I have drawn. So 15 to 20 mammary lobes are present in this each of the breast. ಈ ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ವಿಯಾಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವಿಯಾಲ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ವಿಯಾಲೈ. ಆಲ್ವಿಯಾಲಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್, ಆಲ್ವಿಯಾಲೈ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ಆಲ್ವಿಯಾಲೈ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಗ್ಯಾಷಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಮರಿ ಆಲ್ವಿಯಾಲಸ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲ್ಯೂಮನ್. Okay, alveolus would be having a lumen. Lumen andrenu space. Correcta? So the cells of the alveoli secrete milk which is stored in the cavities of the alveoli. Andre the lumen of the alveoli. Idu ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ alveoli, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು alveolus ನೋಡಿದಿವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. So the milk that is secreted will be stored in this lumen of the alveolus. So the tubules of each, the alveoli then will be opening into tubules. So ಇಲ್ಲಿ alveoli ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಥಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂದು ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಥಿನ್ structure that is coming out of alveolus is called as what? They are called as alveoli opens into mammary tubules. They are called as tubules. So mammary lobe, alveolus, followed by which will be having a lumen followed by these tubules. Now these tubules, so each of these tubules would be joining to form a mammary duct. So ಈ ತರ ಇದು ಒಂದು alveolus ಇದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಮ್ಯಾಮರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್? ಮೆನಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ mammary duct. Okay, so this is called as mammary duct, which is actually joins all this mammary tubules. So these mammary duct would be then opening into little broader tube-like structure called as ampulla, and then all the milk that is collected by the ampulla
would be then transferred into lactiferous duct. So lactiferous, many lactiferous duct we get to see externally in the nipples. Alva? So nipples are actually made up of what? Many lactiferous duct. So when the baby is sucking the milk, so all this milk is coming out through the nipple through lactiferous duct. And externally the breast would be having the black pigmentation called as areola. So idu mammary glandina structure ಆಗಿರುತ್ತೆ. So rib, muscles between rib, and then you get to see the mammary gland. And mammary gland ಅಲ್ಲಿ ಲೋಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಬ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್ ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಮರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಮರಿ ಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಂಪ್ಯುಲಾ. And then you get to see lactiferous tubule, lactiferous duct, which all join together to secrete out the milk through nipple, alva. And areola, already I have told you. So this is about mammary gland, which is another important external genitalia that we get to see in the female. So female alli ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಾಯಿತು. So male reproductive system is done, female reproductive system is also done and dusted. ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಏನು ಯೂಸ್ ಇದರದ್ದು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಓವಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಓವಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನು? ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಮೇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಕಲಿಯೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇದೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಸ್ spermatogenesis because sperm is a gamete that we get to see in the male. So spermatogenesis ಅಂದ್ರೇನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? I can say is the synthesis, production of sperm. Okay, so from the spermatogonia up till the sperm production, they are in general together called as spermatogenesis anta. So simply production of sperm is called as spermatogenesis. So ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಈ spermatogenesis ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So in the case of male, the spermatogenesis ಅಂದ್ರೆ sperm production ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಸರ್ಟೇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬಿಯರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೋರಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳೋದು, ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಟ್. ಸೊ ತುಂಬ ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಮೆನಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ they are actually being ready to produce the sperm alva. So spermatogonia undergo mitosis to produce a type of cell called as primary spermatocyte. Now the primary spermatocyte, this will start undergoing meiosis type of cell division. So meiosis alli ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ? type 1 type 2 ಅಂದ್ರೆ first meiosis, then meiosis 2. So two types of meiosis we get to see in the meiosis type of cell division alva. So primary spermatocyte, they undergo first meiosis to produce secondary spermatocyte. So primary spermatocyte ಏನಿದೆ ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, because it is not the resultant of meiosis, it is the resultant of mitosis. Correcta? So primary spermatocyte, which is a diploid cell which will undergo meiosis to produce
secondary spermatocyte. So this is the resultant of the first meiotic division. So this type of cells are haploid. Correct? Idu haploid. Now, meiosis alli, as I told you, meiosis 1, meiosis 2 ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ we can say meiosis is complete. So ಇನ್ನು meiosis ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So ಇದು ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಏನಿದೆ, it will undergo second meiosis division to produce spermatid. So second meiosis division ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ spermatid ಅನ್ನ ನಾನು haploid ಅಂತಾನೇ ಕರಿತೀನಿ, because the number of chromosomes that they have is 23 only. ಅಲ್ವಾ? Now ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಮುಗಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಮುಗಿತಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆದ್ರೆ? ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಿನ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾವ ಶೇಪಿನ ಸೆಲ್? ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್, ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಅ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು undergo to produce spermatozoa, also called as sperm. So ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Spermiogenesis. Okay, simple. Spermatogenesis andre production of sperm in general. Spermiogenesis andre spermatid to spermatozoa. Zoa andrenu, it is able to move. Yes, this type of sperm is able to move because of its tail-like structures and all, alva. So spermatid is not able to move because it's just a cell. It has to undergo differentiation to become a sperm. Okay, so this is how we get to see sperm is again haploid. ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯಾವುದು, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾವು ಅದರನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಈ ಸೆಲ್ಲು, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಅದೇ ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸು. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವನ್ನ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವಾಗ. ಸೊ ಅದರನ್ನೇ ನಾನು ಪುನಃ ಹೇಗೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಇವುಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ? ಹಾಂ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಏನು ಹೇಳೋದು, ಪೆನಿಸ್ ಥ್ರೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, right, these sperms that is released out, I mean which has been produced. Now if they have to come out of the testis, and if they have to cross all the ducts finally to reach the penis, these sperm have to embed their head into Sertoli cells. Okay, so the release of the sperm, how the sperm is going to release? Sperms will be released if they embed the head to Sertoli cells, alva. So e process of releasing of the sperm by embedding the head of the sperm to the Sertoli cell so that the testis can release out this sperm out. This process is called as spermiation. So spermatogenesis ಮತ್ತೆ spermiogenesis ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋ production of the sperm in general. Spermiogenesis ಅಂದ್ರೆ production of sperm from spermatozoa, release of these sperm out of the testis with the help of Sertoli cells is called as spermiation. Any doubt idru please ask me in the comment section. Okay, ಮುಗೀತು. ಈಗ
ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ? ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ? ಓ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನಾವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ನಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ associated with spermatogenesis. In the age of puberty, which actually depends for different individual, ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್? ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಅಂತ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ GnRH, gonadotropin releasing ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಈ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ GnRH. ಸೊ ಈ GnRH ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ FSH ಆ್ಯಂಡ್ LH. FSH ಅಂದ್ರೇನು? ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದು ಈ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. LH ಅಂದ್ರೇನು? ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, fine. So GnRH will be acting upon anterior pituitary gland to produce FSH and LH. Now, what exactly this LH do? Luteinizing hormone, they will be acting upon Leydig cells. ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? Leydig cells ಅಂದ್ರೇನು? Interstitial cells. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? Between the seminiferous tubules. ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? When they get acted upon luteinizing hormone, they get triggered to produce androgens. ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ FSH ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್? They are going to be helpful in what? They are going to be helpful in the nourishment. Also, they are going to be helpful for spermiogenesis, permeation. Okay. Whereas Leydig cells, they help in what? Cause of the testosterone hormone, they help in spermatogenesis. Okay. So, when FSH acts upon Sertoli cells, we get to see definitely Sertoli cells is going to be helpful in nourishment of the sperms. Also, they can cause for spermiogenesis, that is the cause of the nourishment only. There is going to be differentiation of spermatid to sperm. Matte ide sperm, they will come out cause of the Sertoli cells. Alva. Whereas Leydig cells, with the help of their testosterone hormone, they can help in spermatogenesis. ಅದೇ ಥರ ಸರ್ಟುಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿನ್. ಈ ಇನ್ಹಿಬಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದೇ ಶೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ FSH ಆ್ಯಂಡ್ LH. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ,
they can show negative feedback mechanism with for LH, but they will be showing positive feedback, I can say, like they are going to be increase the secretion of FSH. So this is the function of testosterone. And testosterone ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ they send a feedback, hey, enough, we have enough amount of testosterone now, let's reduce it. So let's reduce it ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹಿಬಿನ್ ದೇ ಶೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ FSH ಆ್ಯಂಡ್ LH. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದು ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನಿಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ LH ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ನಮಗೇನೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಸಾಲಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಸಾಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್, ಇನಫ್, ವಿ ಆರ್ producing enough amount now, let's reduce our concentration, let's reduce our amount. So they are sending negative feedback mechanism, they are sending this signal to to the hypothalamus, followed by LH, so that like the amount of testosterone would be ultimately less. Ide tara inhibin which is produced by Sertoli cells, they will also help in reducing the amount of FSH and LH. So these are the hormones that is associated with spermatogenesis. Okay, now let's understand about the structure of the sperm. So spermatid in the sperm ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, that is spermiation is done with the help of Sertoli cells, that is done ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಓವಮನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 200 to 300 million sperms will be releasing during a coitus or during an intercourse. Okay, so during the ejaculation that is going to happen in intercourse, approximately 200 to 300 million sperms should be produced. If the amount is less, imagine if it is just 50 million or less than that, then it's little difficult to have a fertilization. So that we will be also seeing more. So for a normal fertility ಅಂದ್ರೇನು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಫಾರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, at least 60% of the sperm must have a normal shape and size. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 200 to 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಮು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, 60% ಇರಲೇಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 40% ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿಗರಸ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ 40% ಔಟ್ ಆಫ್ 300 ಅಲ್ಲಿ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ 40% ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿಗರಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದು. So if the percentage or the number goes here and there, you know what is going to happen. It's very difficult to have a baby. It's very difficult for a female to become a pregnant, because it's not just the female who is responsible for not having a baby. It is also sometimes male is also responsible, because ovum sari idre sperms sari irbeku, which has been fused anta. Okay, moving further, we will see about the structure of the sperm. If you just see the image of the sperm over here, they are covered by plasma membrane. Can you see? Entire sperm is covered by plasma membrane. And the head of the sperm has a cap-like structure, which is called as acrosome. ಈ acrosomal ಏನಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? What does this acrosome has got? Acrosome has got hyaluronidase enzyme. ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ? ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ acrosome has got acrosin and hyaluronidase enzyme. ಓಕೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಯಾಲ್ಯುರೋನಿಡೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಹಯಾಲ್ಯುರೋನಿಡೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಥವಾ ಹಯಾಲ್ಯುರೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ನೀವು ಕೆಲವು ಕ್ರೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹೌದು. ಸೊ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಸೆಮನ್, ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ enzymes and proteins related to the semen, they are going to help to give glow to the skin as well. Yes, so a lot of facial creams, I can say, they would be having certain ingredients of these enzymes. Fine. So caplix structure, acrosome, so they have this enzyme. What is the use of this enzyme, ma'am? They are going to help in piercing the egg to fertilize. ಓಕೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. Now, the next structure that you get to see is a nucleus, which is going to have a haploid set of chromosomes. So they would be having haploid set of chromosome over here, alva. And the next structure is neck. So the sperm is made up of head, neck, middle piece and tail. Okay, ಒಂದು ಎರಡು. So neck would be having centrioles and now coming to the middle piece. Middle piece ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ವಿಗರಸ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಮೊಟಿಲಿಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ವಿಗರಸ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. Tail is also for the swimming and motility. Okay, so this is the function and the structure of the sperm. So ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so we will see about composition of the semen. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ. Through the penis, they are also coming along with the seminal plasma with the semen alva. So adr ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Composition of the semen ನೋಡೋಣ. So as I told you before, the semen is made up of what? Sperm and seminal plasma. ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಸೊ ಈ ಸೆಮನಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಮ್ಯಾನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆ? 70% ಆಫ್ ದ ಸೆಮ್ಯಾನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮ್ಯಾನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್, ವಿಚ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಲ್ವಾ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ವುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಸೆಮೆನಿಗೆ, ಅದು ಸೆಮ್ಯಾನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮ್ಯಾನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್. So they make up to 70% of the total semen. Okay, total semen. So that is how the seminal vesicles are going to contribute. So this is why I told you seminal vesicles are going to help in nourishment anta, because they have fructose, calcium and they have other other nutrient material in the seminal vesicle, which actually gives the nutrition to the semen, for the sperm in the semen. Next, coming to prostate gland. Prostate gland, we have seen it is going to be helpful for what? Motility gella help agutte anta. So they have whitish thin fluid containing ಪ್ರೋಟಿಯೋಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫಾಸ್ಫೇಟೇಸ್, ಲಿಪಿಡ್, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ 33% ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮನ್ ಆರ್ ಸೆಮ್ಯಾನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಸೆಮ್ಯಾನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್
ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಯಾಕೆ? ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ 70% of the I can say seminal plasma, or I can say semen is actually cause of the seminal vesicle. Prostate gland, whitish thin secretions it is able to produce, has got citric acid, phosphatase and lot of proteolytic enzymes, and it is going to be helpful in motility. They provide secretions for motility. Now coming to the bulbourethral gland, already we have seen about Cowper's gland or bulbourethral gland, so they are going to be helpful for lubrication of the lumen of the urethra for the movement of the sperm. So before the sperm moves, the bulbourethral gland will be secreting, they will be producing some lubrication fluid so that the the urethra, the space ಏನಿದೆ ಅದು ಲುಬ್ರಿಕೇಶನ್, ಈ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅದರನ್ನ ಲುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು, ಸೊ ದಟ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ. Okay, fine. So the semen would be alkaline in nature. So they have a bleach smell. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೆಮೆನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲೀಚ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಏನು ಹೇಳೋದು ವೆಜೈನಲ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಸಿಡಿಕ್, ಮೇಲ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೋಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್, ಕಾಯ್ಟಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. So let me tell you, let me clear this particular interesting doubt that you may have or which I created now. Female genital tract alli yaake female genital tract acidic? Because of lactobacillus bacteria. Okay, so when the male is transferring, that is when there is insemination, so when these male content, that is the semen, enters into the female genital tract, the genital tract will slightly become basic, like alkaline. Okay, so that there is no problem for fusion of male and female gamete. Okay, so this happens only for the sake of pregnancy. Now during other stages, that is when ಏನು ಹೇಳೋದು semen, sperm female reproductive tract ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಏನಿರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸನಿಂದ ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್, ಆರ್ it may affect the acidity or acidic nature of the female genital tract, which will cause to attract lot of other pathogenic organisms to the female genital tract. Okay, so idondu I just wanted to say it's not there in textbook about male, female, the acidic basic nature of the genital tracts of the female as well as the secretions of the male. Moving further, okay, next. So we have seen about spermatogenesis, about sperm, the secretions that is present in the semen. Through that we also understood about prostate gland, seminal vesicles as well as the bulbourethral gland. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿದಿರೋದು? oogenesis. oogenesis ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ. oogenesis ಅರ್ಥ ಏನು? ಓವಮ್, ಜೆನೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸಿಂಪಲ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, oogenesis ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ, ನಂತರ ಆಗುತ್ತಾ, ಮುಂಚೆ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, oogenesis ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, in male we saw spermatogonia undergoing mitosis to produce primary spermatocyte. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಬದಲು oogonia ಪ್ಲೂರಲ್, ooganium ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. oogonia ಏನು? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು?
ಓವರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ವಿ ಸಾ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, oogonia ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ಓವರಿ. ಸೊ ಈ oogonia ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ numbers of, the number of oogonia would be in millions in ovary. Okay, and this would be produced during the embryo stage, embryonic stage, or I can say fetal stage anta ಹೇಳ್ತೀನಿ. fetal stage ಅಲ್ಲೇ oogonia ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So there is no more oogonia production after the birth. Only before the birth, in the fetal stage itself, in this stage itself, oogonia would have already produced, and it should have been already produced in millions. Okay. ಈ oogonia ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಬರೆಯುವಾಗ. ವೆನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ oogenesis, ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ sperm. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ oogenesis, oocyte, oogonia, ooted, ovum. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ? ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. But will it immediately convert into the next stage? Will it immediately go to the second meiosis? No. Primary oocyte first meiosis start agi, it will be arrested in the prophase 1 stage. Prophase 1 stage alli arrest ಆಗಿರುತ್ತೆ. fetal stage alli arrest ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte which got arrested in the prophase first of meiosis 1 would be there as it is till puberty. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್, there would be I can say the cells that will start developing around the primary oocyte. We call it as a granulosa cells ಅಂತಲ್ಲ. So this will start getting layers of granulosa cells. Okay, and now we can call this as a primary follicle anta. Primary follicle would be having primary oocyte. Okay, now till the puberty there would be only primary follicles. But would it be in the number of millions? Starting oogonia million number allittu. Puberty time allu primary follicles million number alle irutta? Illa. So they would be losing lot of primary follicles till the puberty, and only few, andre only 60 to 80,000 of follicles ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. Only 60 to 80,000 follicles would be remaining in the ovary at the time of puberty. Okay, now when the puberty is started, can you see here? When the puberty is started, you get to see ovulation. Andre ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಪ್ರೈಮರಿ oocyte primary oocyte would be converted into secondary oocyte at the time of puberty. Andre puberty ಆಗೋವಾಗ there is the stages. So in one of the stages this primary follicle would be converted into secondary and then tertiary,
and then Graafian. So oocyte, I guess I have to use different color. Primary oocyte converting into secondary oocyte. Andre completion of first meiosis would be happening during the puberty. That is when the female individual is showing the menstrual cycle. At that time we get to see production of secondary oocyte from the primary oocyte. Okay, ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಓವಮ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಸಿ? ನೋ. Again they get arrested until they get the sperm. So they get arrested in the phase of mitosis. Mitosis first, they get arrested. Secondary oocyte which got produced during the menstrual cycle after the puberty, I can say, they get arrested in the mitosis, and only when they get the sperm they complete their second meiosis. So ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ oogenesis ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪುನಃ. oogonia to primary oocyte. Till here we get to see this stages happening in the fetal stage only, fetal life only. E primary oocyte which has produced cause of the mitotic division, they undergo meiosis. So meiosis 1 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte meiosis ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ meiosis 1 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ they get arrested. So till the puberty they will be there as it is in the ovary. They won't show any further changes. They just get certain layers. So that's why we can call this primary oocyte, since it is covered by something, we can call it as a primary follicle. But because of lot of time being in the ovary only, lot of these primary follicles with the primary oocyte, they would have got lost. So only 20 to 60 to 80,000 primary follicles would be remaining. So once they start, once the female starts showing the puberty, ಏನಾಗುತ್ತೆ, meiosis 1 complete ಆಗುತ್ತೆ to produce secondary oocyte. meiosis 1 complete ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. meiosis 2 ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ. meiosis 2ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, meiosis 2 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyteಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ meiosis 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ the secondary oocyte that got produced, what would be happening with them? They would be again arrested in meiosis. I have a, it's not meiosis 1, it should be meiosis 2. Meiosis, they would be arrested in the meiosis, one of the stage of meiosis 2, that is in the mitosis, they would be arrested. So only when they get the sperm, they would be completing their meiosis 2. Okay. So ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೈಟೋಸಿಸ್ 2 ಆಫ್ meiosis 2. ಐ ಗೆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ meiosis 1 ಓನ್ಲಿ at that time. I'm so sorry. meiosis 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. That's why secondary oocyte got produced. So this secondary oocyte, if it has to show the production of the ovum, they have to show completion of meiosis 2. So otherwise they would be getting arrested in the mitosis only. Okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದೇನಿದು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾಂ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಒಮ್ಮೆ meiosis 1 ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಾಗ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ meiosis 1 will be giving rise to production of 2 equal, cytoplasmic content ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ oogenesis ಅಲ್ಲಿ meiosis 1 ಆಗುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ cell that will be produced is called as first polar body, and they wouldn't be having as much cytoplasmic content as secondary oocyte. They wouldn't be having. So basically ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ovum once in ovulation, and for fertilization ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ovum.
ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾಪ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಲ್, ಒಂದೇ ಓವಮ್ ಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಓವಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವಮ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲ್ಲ. It is said they can undergo the next stage to produce again 2 more small polar body. Okay, so secondary oocyte, if it gets sperm, they would be producing ovum and the second polar body. So listen to me carefully, my dear students. If the fertilization happens, andre fusion of male and female gamete ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು polar body ಇರಬೇಕು? 3 ಇರಬೇಕು. 1 2 3. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಇರಬೇಕು? 2. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಓವಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪರ್ಮ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದರೂ ಕೇಳಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಆಗ ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದೇನು? ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದೇನು? ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ oocyte. ಈಗ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte which is having the granulosa cells, okay, they would be quite lesser in number because they would have already lost in the course of from the birth to puberty alva. So e primary oocyte covered by the granulosa cells, which I can call as a now primary follicle, they require FSH, follicle stimulating hormone. Idu follicle, idu stimulate ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ಫಾಲಿಕಲನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಅಲ್ವಾ. ಸೊ FSH ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ secondary alva. So FSH gets acted upon it continuously so that now our oocyte, this is still a primary oocyte, would be getting more and more surrounded by more layer of granulosa cells, right? And the new theca that would be developing around these granulosa cells. And now this is stage of the follicle when it is having lot of granulosa cells and a theca, we can call it as secondary follicle alva. They are now secondary follicular cells. Primary follicle, secondary follicle, follicular cells. And what are the cells that it has got? What sort of a oocyte it is? This is also primary, this is also primary oocyte. Now next ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮ್ಯಾಮ್ ಆಂಟ್ರಲ್ ಫಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಂಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ fluid filled antrum would be developed
in the tertiary follicular stage or in tertiary follicles. That's why we can call this follicle as antral follicle. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ cell division would be completed. What have completed? That is the primary oocyte ಏನಿದೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte will be converted into secondary in tertiary follicle. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಕಾ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥೀಕಾ ಏನಿದೆ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ, ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ, ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಗೀತಾ? ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ oocyte ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ಏನಿದೆ, ಅದು ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ದ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಏನು ಹೇಳೋದು, ಆಂಟ್ರಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳೋದು, ಥೀಕಾ ಇರುತ್ತೆ, ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ ಇಂಟರ್ನಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಯುಸಿಡಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಲೇಯರ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೇಯರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ನಾವು ಅವರ್ secondary oocyte is ready to go out of graphian follicle. Okay. ಈಗ ಝೋನಾ ಪೆಲಿಸಿಡಾ ಜೊತೆ ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ going to release out this particular secondary oocyte because now it has got zona pellucida and corona radiata. So ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲಿಕಲ್ ಶೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ? ಅದು ಟರ್ಷರಿ. ಯಾವ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ದ oocyte, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ವುಡ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್? ಅದು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ oocyteಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ oogenesis. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, now as you all know females also would be having brain. Okay, brain ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೂ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಇದೆ. ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾರ್ಮೋನ್? ಅದು ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನಾನು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ the gonadotropin releasing hormone will be acting upon the anterior pituitary gland to produce FSH and LH. Ma'am, Nilly, in the case of oogenesis would be starting in the fetal stage only, alva? ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು,
ಫೀಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. FSH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. FSH ಮತ್ತು LH ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ಆ್ಯಂಡ್ ಓವಮ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ LH ಮತ್ತು FSH ಇದು ದೊಡ್ಡ ನೀಡ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆನೇ. ಇದು ಫೀಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೀಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಏನು ಹೇಳೋದು oocyte, ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಅಂತ ತಪ್ಪಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾನು oocyte ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಬಾಯ್ ತಪ್ಪಿ ಬಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ oogenesis, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ oocyte, ಇಟ್ should be of the same. Okay, ಈಗ GnRH will be acted upon anterior pituitary gland to produce FSH and LH. FSH, follicle stimulating hormone. ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೈನಲಿ ಓವಮನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ FSH will be causing for what? Ovulation. Okay, luteinizing hormone. So LH, they will be causing for rupture of follicles ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ LH, ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ, ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅನ್ನ ರಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಓವಮನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ovum. I'll write here ovulation. I'll talk about this as well. I'll tell you why did I remove ovulation. So FSH, follicle stimulating hormone, when they are produced, there is going to be follicular growth alva, follicular growth. ಸೊ ಈ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ಗೆ FSH ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ದ ಓವಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಔಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಓವಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? FSH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಫಾಲಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೋತ್, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಓವಮ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನೌ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ. ಈಗ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವಮ್. ಗೊತ್ತು, ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿರೋ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ that is being produced after the release of the ovum, this would be producing a hormone called as progesterone. Okay, so hormone that we have seen till now is estrogen and progesterone. Estrogen is produced by the follicles when they are growing. Okay, what actually causes for the production of these estrogen? FSH, because if FSH acts on the follicles would be growing, and if the follicle is growing, estrogen is produced alva. ಈ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ರಪ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರಪ್ಚರನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ರಪ್ಚರನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ LH ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ LH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, helping in maintaining the pregnancy, also to get I can say for the development of the endometrium layer. ಅದೆಲ್ಲ menstrual cycle ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ. ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ದಿ ಓವಮ್, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ನ ಯೂಸ್ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದ ಓವಮ್ ಡಸಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಇಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಏನಿದೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಗ್ರೆಸಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಬಿಕನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೇಟರ್ undergo phagocytosis. I'll write phagocytosis by macrophages. Okay. So corpus luteum, if the pregnancy won't happen, if the sperm is not available, corpus luteum will be converted into corpus albicans and they will be later phagocytosed. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಮೌಂಟು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಶೆಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಈ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಶೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ದೇ ಶೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ LH ಆ್ಯಂಡ್ FSH. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. Hypothalamus hormone GnRH. When they get activated during the puberty, they act upon anterior pituitary gland to produce FSH and LH. ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ದೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಟ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ದೇ ಗೆಟ್ ರಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ LH and LH will cause for the rupture, and this rupturing is called as, to release the ovum is called as ovulation. Ovulation ಆದಮೇಲೆ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಏನು ಹೇಳೋದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಓವಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ. ಓಕೆ, they will produce progesterone, thinking, there is a ovum, so there is going to be a sperm coming for us, right? So let's produce progesterone so that the pregnancy would be happening and the embryo would be developing in our endometrium ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಬಿಕನ್ಸ್. ದೇ ಗೆಟ್ ಡಿಜನರೇಟೆಡ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ FSH LH. ಸೇಮ್ ವೇ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ FSH. ಫೈನ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್. So, to understand better whatever I just told about menstruation, we will see about menstrual cycle. Menstrual cycle ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಈ menstrual cycle? Where does it occurs in? It occurs in humans, apes, monkeys, alwa? So basically they occurs in primates, not in non-primates. Okay, menstrual cycle. What does that mean? Menstrual cycle andre
reproductive cycle of 28 to 29 days which occurs in primates is called menstrual cycle. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕೀಪ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫ್ಲೋ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್. ಮೆನಾರ್ಕ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆನಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೇಳಿದಿರಾ? The bacteria that is first formed in the earth. Archaea andrenu first. So menarche andrenu first menstruation is called as menarche. Menopause andrenu the last menstruation, or I can say the ceasing of menstrual cycle at the age of 50. Again, it depends on different people. Some people would be happening in 45, 55. So 50s is the usual time for menopause. So this is referred as menopause, pausing of the menses, pausing of the menstrual cycle. So these are the important terms that you have to know regarding menstrual cycle, menarche, menopause and ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಸಿ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಲ್ಲಾರೂ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, if you are non-science students, nonsense ಅಲ್ಲ, non-science, okay, so you have to watch this because it's interesting and it's very important. ನೀವು ಹುಡುಗರಾದ್ರೂ ನೋಡಬೇಕು, ಹುಡುಗಿರಾದ್ರೂ ನೋಡಬೇಕು. ಹುಡುಗರಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ, ಅಮ್ಮ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಬೇಕು. ಹುಡುಗಿರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಗಿರಾದ್ರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ? ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಂಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಈ 28 to 29 ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಡೇ ಏನಿದೆ, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ಲಿ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಫೇಸ್ 3 to 5 days ನ ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಟ್ಟು, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಏನಿದು ರೆಡ್ ಮೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಫ್ಲೋ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಫ್ಲೋವಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ endometrium. So endometrium endometrium breaks and combines with blood vessels as ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಫ್ಲೋ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಯುಟರೈನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಯುಟರೈನ್ ಲೇಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಔಟ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಯುಟೆರಸ್ ಲೇಯರ್ ಎಷ್ಟು? ಐ ಗೆಸ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಯುಟೆರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. So if you just see, actually I explained it to you in a right time. You will be understanding but endometrium, myometrium ella when it comes to menstruation and pregnancy. So can you see this structure like a red over here? Yeah. So the whole part is nothing but of uterus. Idralli innermost is endometrium. Endo andrenu inside. Okay. So these endometrium layer ಏನಿದೆ, that would be rupturing during the menstruation. ಹೌದು. So this would be rupturing during menstruation, or I can say menses. They rupture and they get discarded. ಓಕೆ, ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್. ಈ ಮಿಡಲ್ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಒನ್, they would be helping in basically they contract during pregnancy for the delivery of the baby. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಪ್ಚರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ. certain hormones are involved to do the same thing, that is progesterone. When the progesterone gets no, hey, we don't have sperm, so let's get lost anta. So at that time they will be acting upon endometrium. They will be causing the endometrium to loosen and they start getting ruptured and they get discarded. Myometrium, middle layer, get contracted during the pregnancy for the delivery. Perimetrium is the outermost. Okay, so endometrium ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಸೊ ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ರಪ್ಚರ್ ಆಗುವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಂಪ್ ಥರ, ಅಂದರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ರೆಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಕ್ಲಂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ರಪ್ಚರ್, ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಅ menstrual flow. Okay, so that is what going to happen in menstruation. Look at the hormone estrogen and progesterone. The amount of these hormones are like very less during menses because they wouldn't be produced. Cause of these estrogen and progesterone level being less, cause of this only we get to see rupturing of this endometrium. Okay, so once this menstruation phase is done, the first phase is done, we get to see follicular phase. ಏನಾಗುತ್ತೆ follicular phase ಅಲ್ಲಿ? follicular phase ಅಲ್ಲಿ follicles get proliferated, ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. oocyte ಏನಿದೆ, ಏನು ಹೇಳೋದು, ಪ್ರೈಮರಿ oocyte which is covered by the primary follicle, FSH gets acted upon acted upon these follicles to develop more and more granulosa cells, so that you get to see proliferation, increasing in the number of the cells in the follicles we get to see. So ಈ follicular growth ಗೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇದು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು another name. So you get to see slow increasing in the estrogen. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ LH FSH ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವಿಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಲೇಯರ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ oocyte ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಫಾಲಿಕಲ್ proliferating, and these follicles would be secreting what?
What exactly they secrete? Estrogen. That's why we get to see increasing in the amount of estrogen. So, estrogen synthesized by follicles. Okay. FSH also would be produced in the quite a bit amount because that is very much required for the proliferation. Alva? FSH also going to be more. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ 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 ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ oocytes ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ primary oocyte to secondary oocyte. Okay, that means when the secondary oocyte is being produced, it means it is ready to release out. So releasing out of the secondary oocyte is nothing but called as ovulation anta. Ovulation phase ಕಾಣಿಸಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ after follicular phase. Ovulation phase ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ovum released out. Ovum is going to be there in the fallopian tube for 1 to 2 days. 4 ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 to 2 days ovum would be there oviductally. Okay. So ಇದು ovulation phase. Ovulation phase ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, FSH LH ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು LH ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಜ್ ಆಫ್ LH ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. LH ಸರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದ ಪೀಕ್ ಆಫ್ LH. ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪೀಕ್. ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್, ಮೋರ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್, ಸೊ ಮೋರ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಯಾಕೆ LH ಜಾಸ್ತಿ? LH ಸರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು? ಟು ರಪ್ಚರ್ ಔಟ್ ದ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್, ಟು ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಓವಮ್ LH ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರಪ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಏನಿದೆ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫಾಲಿಕಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ? ಓಕೆ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟ್. ಯಾಕೆ? ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್, ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಐಡಿಯಾ ಏನು? ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ನಿಂದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ದ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when the ovum is out, body thinks, okay, ovum is out, let's wait for sperm, there would be a sperm coming now anta. So next phase that you get to see is secretory phase, also called as luteal phase. Luteal phase anta yakappa ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ? because you get to see conversion of Graafian follicle to GF ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ. ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಈಸ್ ಅ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ and which is actually would be degenerated when it after its function. So there is no gland which actually degenerate like corpus luteum, but this is a degenerative endocrine gland, I can say, which produces progesterone. ಈಗ ಈ ಇಮೇಜು ನೋಡಿ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ is in its peak during the luteal phase. And endometrium is completely developed. It is waiting for the sperm. Yes, now we are ready. We have ovum. We are just waiting for the sperm. We are full of endometrium.
ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. LH FSH ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಅಮೌಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಓವಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದು ಏನು ಹೇಳೋದು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಗ್ರೋನ್. Now, unfortunately, if the ovum doesn't get the sperm, they all get disappointed. Corpus luteum, already I told you, will be converted into corpus albicans. Progesterone amount would be suddenly down, if you see over here. And then you get to see menstrual phase or menses happening. Alva? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಮಾರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೂಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಪ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಇನ್ನು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ fertilization and a few things that is related to it, starting from insemination. Insemination, you already know, transfer of sperm from penis to female genital tract is insemination. Fertilization ಅಂದ್ರೇನು? Fusion of male and female gamete. ಇನ್ನು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಆಫ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್. ನೀವು ಓವಿಡಕ್ಟನ್ನು ಓಡಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪಾತ್ವೆ. ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ವೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅ ಡಾರ್ಕರ್ ಕಲರ್. ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ which has come out from the ovum enide, the sperm which has come out from the penis, they will be transported through vagina, cervix, uterus, and they can go to one of the fallopian tube. They can go here or here, because there are millions of sperms alva. So vagina, cervix, uterus, and then they'll pass to fallopian tube. Illi ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಇನ್ ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಪಾರ್ಟ್, AMPULL, ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವಿಡಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪಾತ್ವೇ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪಾತ್ವೇ ನೋಡಿ ಆಯಿತು, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಓವಮ್. ಇನ್ನೇನಾಗಬೇಕು? ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಓವಮ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ರೀಚಸ್ ದಿ ಓವಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಓವಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte. If sperm has not reached up till the ovum, it is secondary oocyte. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyteಗೆ ಏನಿದೆ? ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಯಾಲ್ಯೂರೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯೋ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ, ಹೈಯಾಲ್ಯೂರೋನಿಡೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್
ಈ ಹಯಾಲ್ಯುರೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ. ಹಯಾಲ್ಯುರೋನಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಎಂಜೈಮ್ ಏನದು? ಹಯಾಲ್ಯುರೋನಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? hyaluronidase. So e enzyme, they will be actually breaking this hyaluronic acid and they will be actually trying to touch zona pellucida. Okay, now hyaluronic acid anna break ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ acrosomina enzymes, okay, with the help of our hyaluronidase enzyme. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು? ಇದನ್ನ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ರೋಸಿನ್. ಸೊ ಆಕ್ರೋಸಿನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್, ಆಕ್ರೋಸಿನ್ is going to break the zona pellucida to penetrate into the cytoplasm of the ovum. So this is also called as zona lysin. So apart from this, corona penetrating enzymes are also going to be helpful to break the corona radiata, and other enzymes will be breaking the zona pellucida. Finally, the sperm is going to reach inside the ovum to show the fertilization. Okay, ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ, ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಒನ್ ಓವಮ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ if it is touching this zona pellucida region, it means it will be covering, the ovum will be covering all the entire part of the ovum, so that the other ovum can't touch it, other ovum can't fertilize it. Alva? So when one sperm reaches the zona pellucida, rest all the sperm are not being allowed to enter into ovum, which means now the 1 in million has been chosen for fertilization, and you are that 1 in million. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಥರದ ಯೋಚನೆ, ಈ ಥರದ ಏನು ಹೇಳೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಓವಮ್ ಇಂದಾನೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ na genetic constitution in the you are made up of that. So you're 1 in million, just like how this 1 in million of sperm, this sperm was able to touch the ovum and it is able to fertilize. Okay. So they are together called as sperm lysin. Okay, ella enzyme get together, we can call it as a sperm lysin as well. So this is how we get to see acrosomal reaction. So acrosomal reaction that is happening in the sperm, because the sperm is actually releasing these enzymes alva. So ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಓವಮ್ನು ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋ ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೌ ಅದು ಹೌದು, sperm has been fused with the female gamete, that is understood. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಬ್ಲೇಮ್ಡ್. ಓ ಹೆಣ್ಮಗು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಲೇಮ್ಡ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬ್ಲೇಮ್. ಸೊ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಗೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಮದರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಈ ಥರ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಾಗ ತುಂಬ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಓಮ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಫಿಮೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್, I'm just considering the sex hormones. Female diploid cell which is undergoing meiosis would be having
46 chromosome. We are not considering all 46. Out of 46, we are considering only, right now we are considering only 6 chromosome. ಅಂದರೆ ಅದು XX ಅಲ್ವಾ. ಮೇಲಲ್ಲಿ XY ಅಂತ 2 6 chromosomes ಇದೆ. Now, so female, when she is producing the female gamete, all of the gametes would be having only one X chromosome. Okay, XY ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಎಕ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2 types ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್, ಫೈನ್. ಈಗ ಈ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ if a female gamete which has got X chromosome, which always will have X chromosome actually, if it is fused with the gamete of the male which has X chromosome, then the individual would be what? Female. Alva. If this if this gamete of female, if it is fused with the gamete which is actually having Y chromosome, then it is male individual. It will be able to give rise to male individual. So ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 23 ಇರುತ್ತೆ. ಈ 23 ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ವೈ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವರು. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, you can see who is actually causing for the male and female sexuality, that is male. So who is responsible for the sexuality? Who is responsible for the sexuality of the individual, sexuality of the baby? That is Mr. not Mrs. Okay, fine. So this tumba sanna topic 10th alle cover ಮಾಡಿರಬಹುದು ತುಂಬಾ ಜನ. Okay. ಸರಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್, ಹುಡುಗನೋ ಹುಡುಗಿನೋ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಈ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte, ಗಾಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಸಾ ಓವಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇನ್ನೇನಾಗಬೇಕು? ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 set of chromosome ಬಟ್ ನಾಟ್ 2 cell. ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ಝೈಗೋಟ್ ಅಲ್ಲ. ಝೈಗೋಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲು. ಝೈಗೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ 2 different cell. Zygote is not having 2 cells. Zygote is a single celled, I can say, structure which is actually having 2 set of chromosome. One set is from male gamete, another from his female. Okay, now this zygote will show cell division, as you can see. ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ cleavage anta, because cell is actually getting cleaved, okay, which is a sort of a cell division only. So this is happening cause of the mitosis only. Okay, this is happening cause of mitosis only. Iga, there is a important stage that we should be knowing, that is 8 to 16 celled stage, that is called as morula. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸೆಲ್. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ 8 to 16 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಮೊರ್ಯುಲಾ. ನಾವು ಈ ಮೊರ್ಯುಲಾ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ a blastocyst, okay, which is
30 to 32 celled stage, or I can say blastomere stage, which you are able to see in the 5th day of pregnancy. Okay, now ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ they have two structure. ಒಂದು outermost structure is called as trophoblast. Inner mass of cells that you can see over here is nothing but called as inner mass. It is a cell mass, that's why it is called as inner cell mass. Inner yake, it is inside. Okay, out is trophoblast. Now, why the name blast? Immature cells, that's why. Okay, ಇಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯುಟರೈನ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ, that our progesterone made sure that endometrium is fully developing and all. that endometrium, ಆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೂತ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಂಬಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. that is called as implantation. So what is the meaning of implantation? Development and embedding of the blastocyst in the endometrium wall, uterine wall is called as implantation. ಮುಗಿತಾ ಕತೆ? ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದು ಹೋಯ್ತಾ? ಇನ್ನೇನಾಗಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟು? ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಬಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್, ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೇಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಬೇಬಿ, ಫೀಟಸ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಫೀಟಸ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಬೇಬಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ನಾನಿದೆ ಅಂದೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಆಗೋದು, ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಾ ದ blastocyst, right? So if I just draw uterus in this way, if I just show over here, okay, ಇದು ಯುಟರಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯುಟರೈನ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಯುಟರೈನ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮದು ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ಮೀನ್ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಡಿಜಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಈ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಇಂಟರ್ಡಿಜಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾವುದು? ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಇದೆ, ಇನ್ನರ್ ಮಾಸು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್. Okay, so this trophoblast forms a interdigiting structure, but why? To get stuck with the uterine lining. So uterine lining also make a interdigiting structure like this. Andre idu uterine lining, endometrium anta tilkoli. Idu trophoblast, idu interdigiting structure which is of blastocyst. Ee tara stuck ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಈ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ interdigiting structure that is being done by trophoblast is called as chorionic villi. Villi ಅಂದ್ರೇನು? finger leg structure. Chorionic, we will see why this name. Chorion, allantois, amnion, yolk sac ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. Okay, this is something related to that only. ಅಂದ್ರೆ extra embryonic structure. It has a function. I'll tell you later about that. Interdigiting structure of trophoblast is chorionic villi and ಇದು uterine layer. ಓಕೆ, ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮುಂದೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಆಗೋದು. ಈ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಮತ್ತು ಯುಟ್ರೈನ್ ಲೇಯರ್ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಡಿಜಿಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಇದೇ ಫುಲ್ಲು ಮುಂದೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಆಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ gases, nutrients, waste and all these things. Alva? So this structure later become placenta. So basically chorionic villi is, it's sort of protected by, or it is covered by uterine. Hopefully this is visible. Okay. Moving further. Okay, so let's also see the function of other structures. Now we will see the formation. Artha aitu enu anta formation, how it is being done, how placenta will be formed with the help of uterine wall and the chorionic villi. Placenta is being formed. And now coming to the function of placenta. Function of placenta ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಬಿ ಟು ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಬೇಬಿ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಫೀಟಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪೇರೆಂಟಿಂದ ಅಂದರೆ ಮದರಿಂದ ಬೇಬಿಗೆ ಫೀಟಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾನೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಅದು ನೋಡೋಣ. HPL, HCG, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? Now umbilical cord is one more thing, placenta villi. Can you see? So placenta is being actually covering the I can say baby, both baby side as well as the mother side would be having placenta. That's why I said chorionic villi and uterine lining together form placenta. Okay, iga function of umbilical cord. So placenta vanna umbilical cord baby anna connect ಮಾಡುತ್ತೆ. So between baby and placenta there is umbilical cord. So umbilical cord is being used to again transport materials to and fro. So they transport materials to and fro, andre from the baby outside the to the mother, from the mother to the baby. So this is the function of the umbilical cord. It can be nutrients, any of the materials that is required for the baby or not required for the baby is transported in and out with the help of umbilical cord. Okay, fine. ಈಗ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದಲ್ಲಿ, ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದು? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. HCG, ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್
chorionic gonadotropin ಹಾರ್ಮೋನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಮನುಷ್ಯರು ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಸಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಲೇಟರ್ ಕೋರಿಯಾನ್ ಎಲೆಂಟಾಯ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕೋರಿಯಾನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು pregnancy and the embryo. Okay, that is understood. Okay, ಗೋನಾಡೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, GnRH ಗೋನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ FSH LH ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಗೋನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, FSH LH ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಿಮಿಕ್ಸ್ LH ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು, ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಓವಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ, ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಮಿಕ್ಸ್ LH, and if LH is more, there is going to be release of the ovum. If there is release of the ovum, there is going to be corpus luteum, that is conversion of the corpus luteum to, luteum producing the hormone progesterone. So LH related to progesterone, right? So also this particular hormone acts like, or it shows the functions of progesterone. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ progesterone? Maintains pregnancy, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ proliferate the endometrium layer. Why endometrium? Endometrium, if it is proliferated, if it is growing properly, it means the embryo can fit, the blastocyst can fit in the endometrium, and then they can further develop into the embryo, fetus, baby antalla. So it maintains pregnancy, and it also causes for endometrium proliferation. That is the function of HCG, human chorionic gonadotropin. Idu alde something very interesting. Can you see over here? Pregnancy kit ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? At least in movies you would have seen, there are 2 lines, I'm pregnant ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. Okay? GIF work ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, no problem. It was actually GIF, no problem. So basically the one line that you can get to see over here indicates not pregnant, but if there is 2 lines, it means the individual is pregnant, alva. But what actually causes for this 2 lines? ಹೇಳ್ತೀನಿ. So basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, we will be, if a female is pregnant, she is being asked to test with the help of such instruments. So she has to insert, it's like a full structure like this. So she has to insert a few drops of urine here. After some time, these 2 lines would be developing if she is pregnant. ಯಾವಾಗ 2 line develop ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ when she is pregnant. But how does this instrument would be knowing that? When there is HCG hormone in her urine, which is usually produced during pregnancy, it indicates for the girl is pregnant. So this particular hormone is not just responsible to determine somebody is pregnant, okay, but also it is going to show the pregnancy symptoms like vomiting sensation, ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಬೇರೆ ಏನು pregnancy symptom ಇದೆ. So it is responsible, this particular hormone is responsible to show these characters. Okay, so that is about HCG ಏನು ಹೇಳೋದು hormone. Now the next one is HPL, that is human placental lactogen. As the name say, placental lactogen. So basically they are going to help in production of milk, lactogen milk, development of mammary
glands. So that is the function of HPL, human placental lactogen. Simple. Now coming to estrogen. So estrogen function, you already knew cause of menstrual cycle. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಫಂಕ್ಷನು, ಇಫ್ ಯು ಸೀನ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್, this is going to help in maintaining the endometrium. That is, during the follicular phase, estrogen that is produced by the follicles, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ಸ್ ಅದರ ಲೇಯರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್, ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ organs in fetus. Fine. Progesterone ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ because already have told you in HCG. This is going to help in maintaining the pregnancy. Endometrium layer, it is going to proliferate, develop for the pregnancy, for the implantation and more. So ಅದು already ಗೊತ್ತಿದೆ. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಬಟ್ ಬೈ ಓವರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೇನ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ they are going to help in the extending the cervix out, or I can say expands cervix for easy movement of baby out of mother's body. ಫೈನ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಅದು HCG ಇರ್ಬೋದು, HPL ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. HPL, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, HCG ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಮೂವೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮೇನ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನಿಗೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ changes in the hormones and the concentration in the hormones. So mood swings ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರ ಕಾರಣ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಬೇಗ. ಆಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸರಿ, ಇನ್ನು ಈ ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್, ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಮಾಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ಏನು ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು
ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮ್, ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ನು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆರ್ ಫೀಟಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಇದು ತುಂಬ ಫ್ರೆಜೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ there are certain extra embryonic layer which is going to develop around the developing embryo. So we will understand the function of these extra embryonic layers starting from amnion. Amnion is a layer, extra embryonic layer. Also it would be having the it would be also determining the sex of the individual with the help of the process called as amniocentesis. Amniocentesis anta medical I can say in MTP, medical termination of pregnancy alla kelirbodu. For the sex determination we people actually go for amniocentesis, which actually helps in determination of the sex. Okay, ee amnion function ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ amnion is going to be helpful for protection. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರಿಯಾನ್. ಕೋರಿಯಾನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ between the embryo and the mother. So they are important, they are required for carbon dioxide oxygen exchange. In bandbittu allantois, this is the structure that is very important for excretion. To transport out excretory products, allantois is needed. The last but very important and the first formed extra embryonic layer is yolk sac, important for nutrition. Yolk gottalla, koli motte yolk gottalla, yolk nutrition anta heltare. Same way here as well, it is nutritious. So from yolk sac, which is first formed, you get to see other embryonic layer getting developed. So this is all about extra embryonic membranes. Inno ಸರಿ, ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮ್, ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ ದ ಲೇ ಮ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಏನು ಕಾಮನ್ ಜನ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮದರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಫೀಟಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ thing to explain you. Okay. Fine. Starting from first month, if you just see the GIF over here, slow agi nodidre, can you see a rhythmatic movement? Alva? Can you see over here, this particular structure is actually rhythmatically moving. ಈ rhythmatic movement ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, this is nothing but what? It's a heart. So in first month of pregnancy, the embryo's heart is formed. Okay, and I can say it is at the end of first month. So at the end of first month, the embryonic heart would be already produced, and the first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. So there are instruments which is actually going to be useful for this. So more than hearing it, we can actually see it in the ultrasound, in the when the mother is going for a scanning, she can actually see the heartbeat in this way. So heart is developed when yavaga 1 month aadmele, after a month, completion of the 1 month, we would be able to see what? The heartbeat.
Okay, so this is the growing sign of the fetus. Simple. Next, second month ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಫೀಟಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಲಿಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲು. So also some digits like structure. So this is how you get to see the embryo or the fetus at the end of second month. Fine. Simple. ಈ ಜಿಫ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದು ಹಾರ್ಟು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಫೀಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಮಂತ್ ಆಯಿತು. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮಂತು, ದಟ್ ಇಸ್ 12th ವೀಕ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್. ಈ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೈನ್ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆರ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಓಕೆ ದ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ಸರ್ಟೈನ್ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಚ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, 12th ವೀಕ್, 4th ವೀಕ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದ್ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ವೀಕು ಈ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದ ವೀಕ್ಲಿ ದ ವೀಕ್ as what we call of the age of the baby or the pregnancy. So most of the major organ systems are now formed at the end of the first trimester, third month alwa. For example, limbs, external genital organs are well developed. Haudu. So genital organ develop agutta, hagadre sex determination ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಯ್, ಬಟ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ರಿವೀಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಟು ರಿವೀಲ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಬಿಕಾಸ್ about female infanticide and so on. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, limb movement and all is well seen in the third month of the pregnancy. And in the it is in the 5th month actually. The proper movement we can see actually in the 5th month. The first movement of the fetus and appearance of the hair we can see in the head of the baby. So proper movement. See, heart is not a movement, alva. Heartbeat is not a movement exactly. So the proper movement is properly visible in the 5th month. Okay, 3rd month ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಮೋರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ visible, or I can say would be understood by the mother at the end of 5th month of pregnancy. Next, 24th ವೀಕ್ ಅಂದರೆ 6th ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಮೇಜ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಅರ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು, ದ ಬೇಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಇಶ್ಯೂ in the 6th month, and look at it. How does it look like? It's very dangerous when the baby is delivered in its 6th month because survival problem irutte, ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So mainly in the 6th month or at the end of the second trimester ಅಂದ್ರೆ 6 month, first trimester 3 month ಆದ್ಮೇಲೆ, okay, third trimester 9 month ಆದ್ಮೇಲೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? The body is covered with a fine hair which is not properly visible. Eyelid gets separated, eyelashes are formed. Eyelashes ಎಲ್ಲ very faintly visible, okay, in the 6th month, at the end of 6th month. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 6 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ ದ 3rd ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 9 ಮಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
the baby would be almost fully, it would have been fully developed. Okay, usually at the end of the 9 month, baby would be completely developed usually, because sometimes it may differ slightly for weeks. ಒಂದು 2 ವೀಕ್ ಆಚೆಚೆ ಆಗಲೂಬಹುದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 9 month baby is ready to deliver out. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಮೂವೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಬೇಬಿ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭದಿಂದ, ಇದು ವೈಟಿಶ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಚೀಸಿ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಚೀಸ್ ಲೇಯರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದು, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರಂದ್ರೆ ವರ್ನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸಿಯೋಸಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This will be acting like a protective layer for a baby. So usually after the birth, this is going to be removed by doctor by rubbing or by washing and as such. So ಏನು ನೇಚರೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಬಿಗೆ it would be covered by vernix caseosa ಅಂತ. Okay, fine. Now coming to parturition, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಇಟ್. parturition ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಮೊದಲು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the embryonic development, which is going to be 9 months usually in the humans. So embryonic development. Okay, fine. ಇನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ನಾವು ಮದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಅ ಬೇಬಿ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಡೆಲಿವರಿ 10th ಮಂತಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, 9 month 15 daysಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಅ ಬೇಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 9 month. ಆ ಥರ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಈ ಥರ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ it's by completely developed fetus and placenta. They actually decide about the pregnancy, about the parturition. That is, mainly parturition is cause of neuroendocrine mechanism. Neuro andre nervous system, endocrine hormone. So it's a neuroendocrine mechanism anta NCERT alli helidare. And completely developed baby and the placenta, they send signal. Okay, they send signal for the delivery of the baby. So this involuntary signal is called as, it's a reflex actually, it's called as fetal ejection reflex anta. Artha aita? So I hope you have understood what causes delivery of the baby. Now coming to hormonal role. ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಗುವನ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಂತ. Now this particular hormone oxytocin, the doctors also provide injection of oxytocin for the delivery. ನೋವಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Anterior alla, FSH-LH was in anterior. This is posterior pituitary gland. Okay, so neuroendocrine mechanism
ಅಂದರೆ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೇಬಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಏನು ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ to produce out from the posterior pituitary gland. Now what does this hormone do? This will be causing for contraction of ಯಾವುದು, ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಯೂಟರಸ್? ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಏನು ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿತ್ತು ಯೂಟರಸ್ ಇದು, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಗಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. Cause of the contraction of myometrium, more and more oxytocin would be released. Cause of this, more contraction. So this is how finally the fetus is ejected out of mother's body, which is called as parturition. Simple, done and dusted. ಆಯಿತು, ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಮಗುವಿಗೇನು ಬೇಕು? ಏನೋ ನೀವು ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಲ್ಲುಗಳಿದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಫೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮದರ್ಸ್ ನಿಪ್ಪಲ್ಸ್, ಮದರಲ್ಲಿ this particular sucking would be triggering the hypothalamus to release prolactin and oxytocin. Yes. So prolactin ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ದೇ ಡು. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬೇರೆ. ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? Milk duct contraction, they will be causing to release out the milk out from the nipples. So mainly prolactin, milk production, synthesis, later secretion, whereas oxytocin, they will cause the milk to come out of the mother's breast, that is milk ducts contraction, they will be causing to release the milk out of the breast. So this is how oxytocin and prolactin will be causing for lactation, that is mainly they will be causing for release of the milk production and release. Okay, ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ produced milk is called as colostrum, which is rich with antibody IgA. Okay, A for apple, A for apple. A is the first letter of alphabet. Same way, A is the first food that the baby is getting, right? So IgA is the antibody that is present in colostrum. So this is having antibody and immune cells, which is actually getting for a baby through the mother. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು. So quickly we'll be discussing some questions. Capacitation occurs in. Capacitation and physiological some changes that is going to happen in sperm. ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಆಗಲೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, select the correct sequence of transport of sperms in male reproductive system. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ if we have a space somewhere, I would be liking to explain you something. Yeah, here it is. In ಗೊತ್ತಾ, path of the sperm, path of sperm ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 7 ಅಪ್ ಅಂತ.
7up ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಮೋನಿಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ for pathway of the sperm. So S stands for seminiferous tubule. E stands for epididymis. V stands for vas deferens. E stands for ejaculatory duct. N is nothing. U stands for urethra. P stands for penis. So idu namma 7up, which is going to tell us about the pathway of the sperm from the seminiferous tubule to finally penis. That is seminiferous tubule, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct, urethra, penis. So this is how the sperm is going to get transported. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 7up ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ಇದರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್? ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಪಿಡಿಡಿಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೀಟೆಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓಕೆ, ಆಗಲ್ಲ, ಇದಾಗಲ್ಲ. ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ವಾಸ್ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಪಿಡಿಡಿಮಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ವಾಸ್ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ ಫೈನ್, ಎಪಿಡಿಡಿಮಿಸ್ ಫೈನ್. ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಲ್, ಯುರೆತ್ರಾ. ಕೆನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಕೆನಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ವೆನ್ ದ ಮೇಲ್ fetus is developing, his testes have to transport on through the inguinal canal and it should be coming to abdominal. Okay, so ಆಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. This is not required now for the sperm time ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಲ್ಲ. Actually we are not going to talk about it, so we have to skip it now. Seminiferous tubule, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. Seminiferous tubule ಇಂದ duct called retetestis, ರಿಟೆಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಪಿಡಿಡಿಮಿಸ್, ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಯುರೆತ್ರಾ, ಮತ್ತೆ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನಿಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮೀಟಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿ. ಇದ್ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಪಿಡಿಡಿಮಿಸ್, ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. Hormone secreted by the placenta to maintain pregnancy. The question is about placental hormone to maintain pregnancy. NEET 2018. So ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀಟ್ CET ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದರದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಆಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. HCG, HPL, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್, HCG, HPL. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಉಳಿದಿರೋದು ಇದೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದರೆ HCG, HPL, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಓವರಿ, ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ವಿ ಸಾ ಫ್ರಮ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ brain alwa. So that's not the right answer. Okay, this is a question about menstrual cycle 2018. Proliferative phase andre ಏನ್ proliferation ಆಗಬೇಕು? Follicle proliferation. Okay, secretory phase ಅಂತ luteal phase-ಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ because corpus luteum is able to produce progesterone, they are able to secrete progesterone. menstruation ಅಲ್ಲಿ endometrium layer ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ A is 2 ಇಲ್ಲಿದೆ, B is 3 ಇಲ್ಲಿದೆ, C is 1. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ C. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್, NEET 2018. ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು?
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್, spermatozoa released out from the Sertoli cells is spermiation. So answer is going to be D. Easy. Alva? Okay. Meiotic division of the secondary oocyte is completed. This is an easy question. That's why I'm going to give you homework question. ಎರಡು homework question ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಇದು ಈಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ABC, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. A for acrosome ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. B ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇದೆ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ. C ಟೈಲ್. ಸೊ A acrosome ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್. B ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟು. B ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಫೈನ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಫುಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇಟ್ಸ್ acrosomal function. Provides energy, mitochondria. Movement, sperm, motility, you know, tail. So answer is going to be B. ಇದರ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಬೇಕಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ NCERT, ಏನು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Okay, under the influence of oxytocin, which layer of uterus exhibits the strong contraction? ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, myometrium ಅಲ್ವಾ. Name the layer of uterus that exhibits strong contraction during parturition. ಪುನಃ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕತೆ, myometrium. Okay, next, write the two events that occur in the ovary and uterus during the follicular phase of menstrual cycle. Ovarial ಏನಾಗುತ್ತೆ follicular phase ಅಲ್ಲಿ? Follicles proliferate ಅಲ್ವಾ. uterus ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? uterine lining endometrium proliferates. Develop, proliferates or grow. Easy. I hope you have seen the answer. 2 marks, 2 sentences enough. What is implantation? 10 ಸಲ ಅಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬರೆಯಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ 3-4 ಸಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಾಗಿದೆ implantation ಬಗ್ಗೆ. Implantation ಅಂದ್ರೇನು? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ blastocyst. Embedding this blastocyst in the uterine lining is called as implantation. Simple, already there. Next, what is fetal ejection reflex? ಈಗಷ್ಟೇ ಅಂದೆ ನಾನು. This is the last question, correct. ಏನು fetal ejection reflex ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? fetal ejection reflex ಅಲ್ಲಿ main ಆಗಿ this happens during parturition. So during parturition, the fully developed fetus and the placenta send the signals to deliver the baby, which is called as fetal ejection reflex. Ashte. So here we have completed our human reproduction chapter. Any doubts idru ask me in the comment section. I will try answering. Adu alde I have given 2 questions for homework. Answer in the comment section. Adu check ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. So I hope this particular video is helpful. So like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ, helpful ಆದರೆ. So let's meet in the coming video, coming chapter. Until then, bye.